Western ambient rather than doing it in Madras, Mount Road or Beach Road or for whatever it is. So just bear with me for 10-12 minutes of presentation and I'll tell you what we want to say. So first and foremost thing, if I have to tell you, big thank you. Why am I saying thank you? I thank the fans, I thank the consumers, I thank the retailers, I thank the channel partners, and I thank the media for really keeping us to what we have done today. From December 2016 to 2018 or 2019 as we speak, we have had a terrific journey. And this journey has been outstanding for us. We have really done very well and we have grown month on month. And the Nokia brand has been very strong, wherein in fact people feel that the Nokia brand has really come back to life. Normally, people on the phone but last year it has come down. Globally, this is a phenomenon, but for us, if you look at it, I'm very happy to share our smartphone user base has gone by 3 years. So if the market Nokia phone, which means the belief in Nokia phone is getting bigger day by day with us. Basically, what I tell you, we are already the top 5 smartphone brands in Middle East, North Africa, Europe, and it's only getting bigger day by day. Not that in the industry, I reckon, our in the industry. Within a matter of 2 years, no other brand has done it except for us. And thanks again to each and every one of you who really made this to what we are today. Today, Nokia phone consumer, they really love the Nokia phone. They know what this phone is all about and what it is in terms as to what they would like to put across. Going forward, on Nokia One feature phone, we are the #1 phones in the globe in both volume and value. We launched phones 3310 and 8110, very successful models, and today there are 10 million people who are already using these 2 phones. So, smartphone, the journey may be feature phone, we have already done very well, and as we said, we are already #1 in the world in both volume and value as far as this is concerned. You will get more products out of this, and in fact, we will be getting more amount of feature phones, and today if you look at it, this feature phone market is still growing, whatever is the fact that people want innovation on this to get it going. 3310, 8110 banana phone is also done very well for us. We said we will do this, we stood by our promise, and we went by the philosophy of success by saying that we will get the best to the consumer and will ensure that the consumer really is not disappointed when he buys a Nokia smartphone. And let me show you a video. It is only getting bigger in terms as to what it is. Please play the video for a little bit before. Review use what happened on the phone first ஒரு phone வாங்குனதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாம போயிடும். 6வது மாசத்திலே it only became a very better phone because Nokia Oreo பண்ண முடியும் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். And this is how the promise. இந்த மாதிரி ஒரு அப்டேட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் பேர் எடுத்து வரல. யாராவது நீங்க 1-2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு phone வாங்குனீங்கன்னா on Android update வாங்கணும்னா உங்களுக்கு அதை அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஆனா இதுல பொறுத்த மட்டும் கேட்டீங்கன்னாக்கா every 6 months we keep giving. And today நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have very clearly Android 9 Pie, Android P ஓடிட்டு இருக்கு. 14 phonesல we have Android P. இது ஒரு பெரிய சாதனை. என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா எங்களுக்கு 6 மாசத்துல நாங்க எல்லா phones-ம் நாங்க கொண்டு வந்தோம். ஆனா மத்த காம்படிஷன் 16 மாசம் 14 மாசம் உங்களுக்கு. The reason being HMD as a company we work very closely with Google. We will give you the best in terms of updates, innovations, and this is what it is today. இன்னைக்கு 14 phoneல straight away Android Pie இருக்கு. Android Pie பாத்தீங்கன்னா experience is superb, very clear. And we have to be very clear. Going forward also, we will be the first to get. போன புதன்கிழமை Nokia 8.1, right? Android Q beta version, Google has given us a permission. So we will be the first to give you. நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீங்களோ உங்க வீட்ல யாராவது ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு வருஷம் முன்னாடி ரைட் அந்த ஃபோனை தூக்கி போட வேண்டிய தேவை இல்லை. அப்டேட் டைம் will get you better and other range of products நீங்க வாங்கிட்டே வரலாம். So what I'm trying to tell you is the best, it's only getting better and only still more get better as to what you are trying to get you for. The smartphone experience is one thing which you are very clear about it. First, pure, ரொம்ப செக்யூர்டா இருக்கும், பயப்படவே தேவையில்லை. 2 வருஷத்துக்கு நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட் கொடுப்போம் நம்ம ஃபோன் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா.
அதே மாதிரி வந்து 3 வருஷத்துக்கு செக்யூரிட்டி, 3 மாதத்துக்கு இன்ஃபேக்ட் 3 இயர் மந்த்லி செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஃபோன் வாங்கினா அந்த ஃபோன் உங்களுக்கு யாரும் ஃபோன் ஹேக் பண்ணக்கூடாது, பயப்பட தேவையில்லை. தட் இஸ் வாட் திங் வி ஷுட் கிவ். அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இஃப் யூ லுக் அட் இட், என்டர்பிரைஸ் இப்போ நிறைய ஆஃபீஸ்லாம் போனீங்கன்னா தே ஆர் வெரி வெரி கிளியர் சேயிங் தே வாண்ட் டு யூஸ் அ ஃபோன் ஃபார் டேட்டா, இமெயில், எவ்ரிதிங். ஆண்ட்ராய்டு பொறுத்தவரை ஆண்ட்ராய்டு என்டர்பிரைஸ் ரெக்கமெண்ட் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. They recommend all our 14 phones, saying that this is the best which you can give in terms of whatever it is. Above all, today we have a phone where in fact we're going to talk about in terms of a dedicated button as far as it is concerned, which is the all phones Nokia 3 and above will have a Google Assistant button. This is an Android enterprise. Some கொடுக்குறாங்க, அவங்களே வந்து BYOD, buy your own device, and looks at Nokia phone to ensure that we get more in terms of what you would like to give. Now, இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி நல்லா சொல்லிட்டேன். நீங்களாம் வந்து உட்காந்துருக்கு பெரியவங்க என்ன இது ஆகுதுன்னு அது நான் சொல்கிறேன். It gives me immense pleasure today to talk to you something very important. இந்தியாவில் பொறுத்த மட்டும் உலகத்திலே நம்ம சொல்லலாம் 7,000 ரூபாயிலிருந்து 14,000 ரூபாய் ஃபோன் வந்து 1/3 of the population வாங்குறாங்க உலகத்திலே. இன்னைக்கு இட்ஸ் a very very auspicious moment for Nokia, HMD, auspicious moment for me being a Chennaiite, launching this phone first time in the country, for the retailer partner whom we work very closely with, Purnima Mobiles. Today, in fact, we are launching a phone which is going to cater to the segment from 7,000 to 14,000. 45 crore units are being sold globally in this segment. And if you look at it, the latest innovation is and this innovation is very very clear in terms as to what will be thinking. And we are the